බලමු අවකලනයේ යෙදීම් වලදී වැදගත් වන පෘෂ්ඨ වර්ගඵල සහ පරිමා පිළිබඳ සූත්‍ර කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය. අපේ උදාහරණය පැත්තක දිගේ x වන සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය s සමානයි x වර්ග. ఇది కోణాశ్రయක වර්ගඵලය. xy s කෝණයක වර්ගඵලය. ප්‍රතිසීමේ භාගයයි සමාන්තර පාද දෙක එකතුව ලම්බ උස. සමාන්තරාශ්‍රයක වර්ගඵලය. xh වෘත්තයක වර්ගඵලය. සමානයි පරියාර වර්ග. සිලින්ඩරයක පියන සහිත
සිලින්ඩරයක වර්ගඵලය. S සමානයි r වර්ගය 2. 2 r වර්ග ධන වක්‍ර පෘෂ්ඨය 2πrh 2πrh. ඊළඟ පේන රහිත සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. මෙතනත් දෙන්න ඕන පෘෂ්ඨ කියලා. S පේන රහිත කිව්වහම එක පැත්තයි. r වර්ග ධන 2πrh. සිලින්ඩරයක පරිමාව v r වර්ග h. ඊළඟට හේතුවක උස h r ඇල උස l. හේතුවක ඝන හේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. S සමානයි r වර්ග ධන rl. එතන පෘෂ්ඨයයි මේ ඇල දැක්වෙන පෘෂ්ඨයයි. කුහරක හේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. S සමානයි rl. හේතුවක පරිමාව v 3 එකයි r වර්ග h. 3 එකයි r වර්ග h. ගෝලයක r පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. S සමානයි 4πr වර්ග පරිමාව v සමානයි 3 4
පයිආර් ගණය. මෙන්න මේ සූත්‍ර ටික තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ අවකලනයේ යෙදවීම සඳහා. එතකොට මේ ටික ගැටලු කීපයක් විසඳනකොට මේක මතක හිටියා. පහසුවෙන් මතක තියා ගැනීම සඳහා මේ වීඩියෝ එක ඔබට වැදගත් වේවි. Subscribe, like, share and comment.